Assalamualaikum, welcome again. Right, so now we are in the house of Allah Subhanahu Wa Taala. If you're talking about males, kita cakap pasal orang lelaki, yang mana orang lelaki bebas nak pergi ke rumah Allah, nak iktikaf di masjid. Bagi orang perempuan ni, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik tempat iktikaf, kita tentukan satu kawasan di pojok rumah kita untuk jadikan surau. Dan kalau rumah kita tak besar, kita tak ada private surau, boleh we can just put satu sajadah dekat sebelah katil kita dan niat ia sebagai masjid ibu ayah dirahmati Allah SWT, and we can do iktikaf down there. Alright, but for males, untuk orang-orang lelaki, it is good if you can go to the mosque, pergi ke masjid, pergi ke rumah Allah SWT untuk iktikaf. Jadi bila kita pergi masjid untuk iktikaf, kita digalakkan untuk banyak dakwah, ajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masjid itu, ibu ayah dirahmati Allah, few days ago I went to the mosque and I was praying. I nampak banyak pemuda-pemuda iktikaf, and it's very good, very good. Unfortunately, maybe they were just trying to kill time, so they were at the back, they are playing games. So what are the things which is lebih digalakkan untuk kita buat bila kita iktikaf di rumah Allah? The first one is kita banyakkan dakwah, invite people to Allah Subhanahu Wa Taala. You may have your phone at that point of time, and you know our phones is very, what they call it, disturbing, and so we can use that phone that Allah Subhanahu Wa Taala have given to us to do da'wah. We can share videos, good videos, we can do videos, we can talk about Allah Subhanahu Wa Taala, basically invite people to Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jauh biar hampir, yang dah hampir biar tambah lagi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Second, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyakkan ta'lim, banyakkan belajar, and we can learn in the mosque, and find a teacher, find someone who is close to Allah and who is ikhlas. Don't just find anyone, don't just find any teacher, but find someone who is sincere. And you can find sincerity in people when you stay long with them, you sit with them, kita muzamal lah, lazimkan diri kita dengan mereka, kita boleh nampak keikhlasan seseorang. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, duduk dengan mereka dan belajar dengan mereka. Ibu ayah dirahmati Allah. The next one is banyakkan ibadat. Banyakkan ibadat. You can read the Quran, you can pray sunat, as long as waktu tu bukan waktu yang tak boleh sembahyang. Boleh banyak zikir kepada Allah Subhanahu Taala. So dekat masjid tu banyak benda kita boleh buat, dakwah, ta'lim, ibadat, and finally apa kita boleh buat? Kita boleh khidmat. You can clean the mosque. Clean the mosque. Don't wait for the noja, the handyman to do the job, but we volunteer. But at least kita khidmat masjid, khidmat rumah Allah Subhanahu Taala itu dengan kita sendiri, tidak merosakkan rumah Allah Subhanahu Taala, kita tidak mengotori rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so first, kita manusia dan kebiasaan kita ada ngantuk dan sebagainya. Alright, if you want to sleep in the mosque, okay, but leave the few softs in front, the first, the second, the third. You jangan sembahyang kat tempat imam pula, kan. You saw the noja, the handyman to do the job, but we volunteer. But at least kita khidmat masjid, khidmat rumah Allah Subhanahu Taala itu dengan kita sendiri, tidak merosakkan rumah Allah Subhanahu Taala, kita tidak mengotori rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so first, kita manusia dan kebiasaan kita ada ngantuk dan sebagainya. Alright, if you want to sleep in the mosque, okay, but leave the few softs in front, the first, the second, the third. You jangan sembahyang kat tempat imam pula, kan. You sembahyang dekat tempat yang mana tidak mengganggu imam, tidak mengganggu imam, takut orang nak sembahyang. So the first, third soft, you clearkan dia daripada orang kalau nak solat biar solat. Alright, so lepas tu ibu ayah dirahmati, find a nice place, nice spot, and the nice spot is dia bukan dekat laluan jalan orang, bukan sebelah pintu, because it is a disturbance to people, kan. So you cari tempat yang selesa, and then you masuk masjid, you niat iktikaf, and then you ambil you punya tempat tidur, alas tidur, and then you sapu. And this is sunnah, you sapu, you baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, you buat 3 kali. The Prophet SAW will do it, Nabi SAW akan buat supaya nak menghilangkan apa saja benda-benda yang gangguan binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang tidak kita kelihatan.
Okay, lepas tu kita pun lampirkan kita punya bedding ataupun kita punya alas, yang mana alas kita ni sebaiknya kalaulah kita ngences, ngompol kan, kita meleleh air liur atau kita terkencing, taklah mengkotorkan karpet yang ada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. So itu beberapa perkara yang perlu kita buat. Seterusnya boy yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, the position for us bila kita nak tidur, the best position, there are few position, okay, I'm going to take a little bit more than 5 minutes today, and is you dah lampirkan you punya alas macam ini, okay, and then you pun duduklah seperti ini, kan, macam ni di masjid. So that is the kiblat. So inilah cara tidur yang baik di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kaki kita berhadapan dengan kiblat. So kita baring macam ni kan. Kita baring, kita macam ni kan. Jadi kita punya kaki membelakangi kiblat. Alright. So itu adalah satu position yang ideal. The next position yang kita boleh buat juga seperti ini. Seperti ini, yang mana sana kiblat, kita boleh hadap kiblat, and this is the Prophet's way. But again, you have to look at the position of the mosque. If the mosque is big, then it's not no harm lah. But if the mosque is very small, you will be disturbance to others, and that's not good. Okay, and this is the way that you should lie down. Okay, so two positions that I've shared just now. When you come to the mosque to do i'tikaf, mudah-mudahan manfaat insyaAllah. Sorry if I take banyak masa. Ingat kelebihan kita duduk i'tikaf di rumah Allah. Ayo kita penuhkan masjid. Subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.